RCBC to BPI. How to transfer money from RCBC to BPI online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So, currently, nakalogin ako sa BPI online account ko and bala ko mag-transfer dito ng pera from RCBC. So, yung balance ko dapat dito, 7128. Dapat madagdagan to ng 100 pesos later on after ko makapag-transfer ng pera from RCBC. So, let's proceed and I'll go ahead and open my RCBC mobile app. So, na-download ko na to from Play Store or pwede rin sa App Store. And then, mag-login ako gamit yung user ID and password ko. By the way, kung wala ka pang online account sa RCBC, like wala ka pang user ID and password na nasa-set up before, meron kaming ginawang video on how to register to RCBC Online Banking. Doon mag-set up ka ng user ID mo and password. Meron kaming ginawang tutorial video. You may click this link sa taas to check that video. And nakapag-login na ako. So, para makapag-transfer, meron ditong 3 lines sa taas. So, tap ko to. And then tap Fund Transfer. And then tap Bank Transfer. So, andito na agad yung source account, which is my savings account sa RCBC. And then for beneficiary, tap ko to and then tap ko yung bank. And then hanapin ko rito ang BPI. Ito siya. And then lagay ko rito yung mobile number, email, or account number sa BPI. Tingin ko mas maganda na account number yung ilagay dito. Yung mobile number is applicable to sa GCash, sa Paymaya, wherein yung account number mo is also your mobile number. For email address, not sure kung saang instance pwede kang gumamit ng email address for transferring money. Pero dito, pinaka-safe na gawin is mag-transfer gamit yung account number dun sa bank na pagilipatan mo ng pera. So, lagay ko dito yung account number na bala ko pag-transferan. And then for beneficiary name, ilalagay ko dito kung sino yung owner ng bank account na yon. And then tap ko tong proceed. And then for next step, transfer channel naman. So magpapasa tayo via Instapay. Ang service fee currently both for Instapay and PESONET is 0 pesos. Ibig sabihin, free yung pag-transfer ng pera from RCBC to other bank sa ngayon. Pero by the time na pinapanood nyo tong video, may chance na may charge na yung pag-transfer. So double check nyo na lang yung service fee na amount dito. And also, mag-transfer tayo via Instapay kasi gusto ko mag-reflect agad yung pera dun sa paglilipatan kong account. So, mas mabilis mag-transfer pag gamit mo is Instapay. Pero, ang limit niya is up to 50,000 pesos lang. So, designed ang Instapay transfer kung maliit lang na transaction. Pero, kung mag-transfer ka ng more than 50,000 pesos, like 100,000 or maybe 51,000 pesos, hindi na pwede Instapay. Sa PESONET ka na dapat mag-transfer and hindi siya real time. It may take few hours to 1 day or so bago mag-reflect yung pera mo dun sa pinagpasahan. So, yun yung kaibahan ng Instapay sa PESONET. So, piliin ko tong Instapay since 100 lang naman yung ita-transfer natin. And yung remarks is optional lang naman. So, hindi required lagyan ng info. So, i-leave ko na to as blank and tap ko na tong transfer now. And review and transfer. So, carefully review all these details, lalo na yung account number. Double check kung tama yung account na pinaglilipatan ng pera. Tama rin naman yung amount. So, proceed na tayo. And hintayin ko lang yung code na ma-send sa phone ko. And processing na siya. And yun na, you have successfully transferred 100 pesos to this account. And meron ditong reference number. So, sa inyo, kung hindi nyo pa mako-confirm kung nag-transfer successfully yung pera, mas maganda na i-save niyo yung reference number or i-take niyo yung screenshot nito para may proof kayo just in case mag-report kayo ng issue sa RCBC like hindi nag-reflect yung pera sa kabilang account, nagkaroon ng kakaibang error. Pwede kayo mag-reach out sa RCBC support and provide the screenshot as your proof of transfer. And meron kaming ginawang video on how to report issues to RCBC. You may click this link sa taas to check that video. And balik na tayo sa BPI.
And ayun na, so nag-reflect na yung pera dito. So, kanina 7,128 to, ngayon naging 7,228. And dito sa bandang baba, wala pa siyang date kasi masyado pang recent or masyado pang fresh yung transaction. Pero andito na agad yung 100 pesos na transfer na ginawa natin from RCBC. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naiisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!